హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వై డు వి నీడ్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్? ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో మనకి అసలు స్టోర్ ప్రొసీజర్ అనేది ఎందుకు? బిఫోర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వై వి నీడ్ టు స్టోర్ ప్రొసీజర్, లెట్ us ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ when we execute a simple SQL statement in SQL server. సో ఎస్క్యూఎల్ లైక్ స్టోర్ ప్రొసీజర్కి వెళ్ళే ముందు సో సింపుల్గా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. వెన్ ఎనీ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఫైల్డ్ ఆన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, దెన్ త్రీ స్టెప్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆర్డర్. ఎప్పుడైతే మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ ని, సో అప్పుడు ఈ త్రీ స్టెప్స్ జరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ టైం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లైక్ ఫస్ట్ టైం ఎస్క్యూఎల్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ 1 ఏంటంటే సింటాక్సెస్ ఆర్ చెకింగ్. Syntaxes are checking. So this step ensures that the syntaxes are correct and there is no error and the query is ready for executing an SQL server. దానిలో సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సింటాక్స్ ఎర్రర్ లేకపోతే లైక్ క్వరీ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి రెడీగా ఉంది అనేది చెక్ చేస్తాం, రైట్? సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్లాన్ సెలెక్టెడ్. సి ప్లాన్ సెలెక్టెడ్. వన్స్ ది సింటాక్సెస్ ఆర్ చెక్డ్, ది సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ టు సెలెక్ట్ ఏ ప్లాన్. సింటాక్సెస్ చెక్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ది ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ మస్ట్ బి యూజింగ్ సమ్ టేబుల్స్. సో క్వరీ రాసామంటే ఒక సమ్ టేబుల్స్ మీదే కదా మన క్వరీస్ రాసేది. సో ఇట్ విల్ గో అండ్ చెక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ దిస్ టేబుల్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అని ఆ టేబుల్ మీద. సో యాక్చువల్గా మనం ప్రీవియస్ లో చూసాం ఇండెక్సెస్ ఉంటే లైక్ మనకి అది టేబుల్ స్కానా లేదంటే ఇండెక్స్ స్కాన్ ఆర్ ఇండెక్స్ సీక్. సో ఇవి చూసాం కదా. సో ఈ రెండిట్లో ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్సెస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ ఆల్సో చెక్ కెన్ యూస్ దిస్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ ఏ టేబుల్ స్కాన్ ఇస్ ఫైన్. లైక్ ఇండెక్స్ స్కాన్ యూజ్ చేయాలా లేక టేబుల్ స్కాన్ యూజ్ చేయాలా అనేది బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇండెక్సెస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆన్ టేబుల్, రైట్? టేబుల్ మీద ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న ఇండెక్సెస్ బేస్ చేసుకొని చూస్ చేసుకుంటుంది. సో the second step is to select a proper execution plan to execute the query. సో సెకండ్ స్టెప్ ఈ రెండిట్లో ఏది చూస్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఇట్లా ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది ఇది సెకండ్ స్టెప్ యాక్చువల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి query execution. Once the plan is selected, the final step is to execute the query and the output is seen by the end user. So query execute అవుతుంది and output అనేది మనకి కనబడుతుంది, right? So any SQL statement files on SQL server should go through these three steps. So ఏ SQL query అయినా మనకి జరగాల్సింది. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింటాక్సెస్ చెక్ చేస్తుంది. query సింటాక్సెస్ ప్రాపర్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లాన్. లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టేబుల్ స్కాన్ లేదంటే ఇండెక్స్ స్కాన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ అనేది మనకి ఏ క్వరీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఏ క్వరీ అనేది మనకి ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ ఏదైనా కానీ ఈ త్రీ స్టెప్స్ అనేది మనకి కామన్ గా ఉంటాయి. అండ్ now somehow if we ensure that the first two steps, so first two steps should not syntax and plan 6 are executed only once would not be great. Like ఫస్ట్ టైం మనం చేసినప్పుడు ఈ రెండు స్టెప్స్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకసారి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ది ఫస్ట్ టైం ది ఎస్క్యూఎల్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ టైం మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఈ త్రీ స్టెప్స్ జరిగినాయి. ది సింటాక్సెస్ ఆర్ చెక్, the execution plan is selected, and the execution plan is cached in the memory. Like suppose the execution plan అనేది మెమరీలో క్యాచ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి. So if the same SQL statement are fired again, then these two steps are not going to be executed. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ క్వరీని మనం ఫైర్ చేసినప్పుడు ఈ సింటాక్స్ చెక్ చేయడం కానీ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ ఈ స్టెప్స్ అనేది నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఈ రెండు స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అవ్వదు. rather than execution plan is taken from the cache. ఇది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు క్యాషీలో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ క్యాషీ నుంచే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ తీసుకుంటుంది
and executed, and that will definitely increase the performance of. Like ఎలా చేస్తే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో యాక్చువల్గా ఎస్క్యూఎల్ క్వరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ త్రీ స్టెప్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఫైర్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ త్రీ స్టెప్స్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ నుంచి. కాకపోతే ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఈ త్రీ స్టెప్స్ లో మనకి ఫస్ట్ టూ స్టెప్స్ కామన్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సపోజ్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ని మనం నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు క్యాచ్ లోకి తీసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ క్యాచ్ నుంచి తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఉంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కదా, ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. దట్ మీన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది స్టోర్ ప్రొసెసెస్ డస్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో యాక్చువల్ గా ఈ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అనేది చేసేది ఇవే. ఏంటంటే ఈ ప్లాన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ దీన్ని వాటిని మనకి క్యాచీలోకి తీసుకుంటాయి, రైట్? సో వెన్ we create a stored procedure, the syntaxes are checked while creating the procedure, or we can say it at the design. So design time లో కూడా మనం చెప్పొచ్చు. When we execute the procedure for the first time, the best execution plan is selected and is cached in the memory. సో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం మనం ఈ ప్రొసీజర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అది మెమరీలోకి తీసుకోబడుతుంది, దట్ ఈస్ క్యాష్. And after that, whenever we call that stored procedure, the query execution plan is taken from the cache rather than creating again and again and executed. సో ఎప్పుడైతే మనం సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం లైక్ ఇట్లా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కానీ మన ప్రొసీజర్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో క్యాచ్ నుంచి తీసుకొని ఇది వచ్చేసి మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ సింటాక్సిస్ మొత్తం మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిన స్థితి అనేది ఉండదు. దేర్ ఆర్ ఆల్సో అదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్, లైక్ అదర్ అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి, అది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ప్రెసెంట్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. సో ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి? A SQL Server stored procedure is a database object which contains pre-compiled queries that are a group of TSQL statement, transaction SQL statements. So a SQL Server, like a stored procedure, is a database object which contains pre-compiled queries. Pre-compiled అంటే ముందుగానే queries ని కంపైల్ చేసి పెడతాం కాబట్టి సో ఈ pre-compiled queries కలిగి ఉన్న ఒక database object stored procedure, or in other words we can say that stored procedure or a block of code designed to perform a task whenever we call. So ఎప్పుడైతే మనం కాల్ చేస్తామో అప్పుడు some kind of task ని perform చేయాలి, like it's a block of code design ముందుగానే పెట్టుకుంటాము. So how can we create a stored procedure? See, stored procedure create చేయడానికి మనం create procedure, procedure name or create proc ఇలా రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సింటాక్స్ చూడండి, ఇక్కడ క్రియేట్ ఆర్ ఆల్టర్ ప్రొసీజర్, ప్రొసీజర్ నేమ్ యాజ్ బిగిన్, ప్రొసీజర్ బాడీ అండ్ ఎండ్. అలానే సింటాక్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ప్రొసీజర్ విత్ పారామీటర్స్, లైక్ పారామీటర్స్ తో కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో క్రియేట్ ఆర్ ఆల్టర్ ప్రొసీజర్, ప్రొసీజర్ నేమ్ లైక్ పారామీటర్ 1, పారామీటర్ 2 అండ్ సో ఆన్. ఎన్ని పారామీటర్స్ కావాల్సి వస్తే అన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం. అండ్ అలానే ప్రొసీజర్ బాడీ. దిస్ ది సింటాక్స్ ఫర్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. సి ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ అనేది మనకి సిమిలర్ సి++ లో ఎలా అయితే లైక్ మెథడ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి మనకి ఈ జావా కానీ సి షార్ప్ సేమ్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రొసీజర్ హెడర్, ప్రొసీజర్ బాడీ అని టూ టైప్స్ ఉంది. ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ హెడర్, ప్రొసీజర్ బాడీ. ది కంటెంట్ అబౌవ్ యాస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రొసీజర్ హెడర్. సో ఇక్కడ యాస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. యాస్ అనే కీవర్డ్ కి ముందు ఉన్నది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ప్రొసీజర్ హెడర్ అంటాం. అలాగే అండ్ ది కంటెంట్ బిలో యాస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రొసీజర్ బాడీ. సో చూడండి, యాస్ తర్వాత ఉన్నది ఏదైతే ఉందో వీటిని దీన్ని మనం ప్రొసీజర్ బాడీ అంటాం. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ వీ కెన్ పాస్ ది పారామీటర్ టు ఏ ప్రొసీజర్ టు మేక్ ది ప్రొసీజర్ మోర్ డైనమిక్. లైక్ మనకు అవసరమైతే ప్రొసీజర్స్ కూడా మనం లైక్ పారామీటర్స్ కూడా మనం పాస్ చేసుకుంటాం. సో అది కూడా చూద్దాం. క్లియర్? ప్రొసీజర్ బాడీ, ప్రొసీజర్ హెడర్. హౌ టు కాల్ ఏ ప్రొసీజర్, స్టోర్ ప్రొసీజర్. సో స్టోర్ ప్రొసీజర్ ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు? త్రీ వేస్ లో కాల్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రొసీజర్ నేమ్, పారామీటర్స్ ఉంటే లైక్ వాల్యూస్ ఇస్తాం. అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ ప్రొసీజర్ నేమ్ వాల్యూస్, దట్ మీన్స్ ఈఎక్స్ రైట్.
అలాగే ప్రొసీజర్ నేమ్ విత్ వాల్యూ. సో ఈ త్రీ టైప్స్ లో కూడా మనం ప్రొసీజర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకొక వే ఉంది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్ నేమ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి GUI లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. క్లియర్. అండ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్, సింపుల్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సింపుల్ స్టోర్ ప్రొసీజర్, క్రియేట్ ప్రొసీజర్. సో లైక్ డిస్ప్లే వెల్కమ్ అని కీవర్డ్ వచ్చేసి. సో ఇక్కడ చేయండి. సో గ్యాస్ కి అబోవ్ ఉన్నది ఇది వచ్చేసి మన ప్రొసీజర్ హెడర్. ఇది వచ్చేసి ప్రొసీజర్ బాడీ. లైక్ ప్రొసీజర్ ని మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం అండ్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ ఈ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇస్తాం. సింపుల్ వెల్కమ్ టు ద ప్రొసీజర్. క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ప్రొసీజర్ కి జస్ట్ నార్మల్ మనం ఎస్పీ అని చెప్పి ప్రిఫిక్స్ అనేది ఎస్పీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ చూడండి కంబైన్ చేసి రాసేసాం మొత్తం. రైట్. ఎలాంటి ఐఫోన్ అండర్ స్కోర్ కానీ అలా ఏమి యూజ్ చేయలేదు. ఎందుకు యూజ్ చేయమంటే చూడండి, వైల్ నేమింగ్ ది యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. వైల్ యూజింగ్ ది user defined stored procedure, we should not have to use sp underscore as prefix. So ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ చేత మనకి రికమెండ్ చేయబడింది. ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ లైక్ ఇది తీసుకుంటే ఈ కేసులో ఎస్పీ డిస్ప్లే వెల్కమ్ ఉంది కదా. సో ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లే వెల్కమ్ అని యూజ్ చేయబడింది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సిస్టమ్ డిఫైన్ ప్రొసీజర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి ప్రిఫిక్స్ కింద మనకి ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ అని వస్తుంది. క్లియర్. ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్ లో చూసాం ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ హెల్ప్, ఇండెక్స్, ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ హెల్ప్, కన్స్ట్రెయిన్స్. సో ఇవన్నీ సిస్టమ్ డిఫైన్ ప్రొసీజర్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ అంబిగ్విటీ అంటే సిస్టమ్ డిఫైన్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్ ప్రొసీజర్స్ మధ్య అంబిగ్విటీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఇది ఇలా యూజ్ చేయకూడదు అనేసి మనకి డిఫైన్ చేశారు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు. క్లియర్. అండ్ సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఈ త్రీ వేస్ లో ఎలా అయినా కానీ మనం ప్రొసీజర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఈ త్రీ వేస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ గా నేను ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సమ్ డేటా అనేది నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. రైట్. సో ఇది కూడా ఎందుకంటే జస్ట్ మనం ప్రొసీజర్స్ ని వీటి మీద క్రియేట్ చేయడానికి. రైట్. సమ్ డేటా అనేది క్రియేట్ చేసి టేబుల్ క్రియేట్ చేసా, అలాగే సమ్ డేటా క్రియేట్ చేసి. అండ్ నౌ సో సింపుల్ గా ఒక ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. అండ్ అలానే ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసినామో లైక్ ఆ ప్రొసీజర్ ఈ స్టెప్స్ ఏదైతే క్రియేట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో ఈ స్టెప్స్ మొత్తం కూడా తర్వాత మనం చూసుకోవాలంటే ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ హెల్ప్ టెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ నేమ్స్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది ఈ ఈ టెక్స్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. అదర్వైజ్ లైక్ మన స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో కూడా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మాడిఫై అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు. అది కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో క్రియేట్ ప్రొసీజర్ గెట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం. యాస్ బిగిన్స్ నేమ్ జెండర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తా, సో ఎప్పుడైతే నేను ప్రొసీజర్ నేను కాల్ చేస్తానో కాల్ చేసిన ప్రతిసారి నాకు డీటెయిల్స్ అనేది నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. రైట్. ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కానీ సేమ్ డేటా అనేది మనకు సేమ్ వస్తుంది. అండ్ అగైన్ నేను ఏదైతే టేబుల్ క్రియేట్ చేసి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇది రిమూవ్ చేస్తాను. ఫర్దర్ గా ఎప్పుడైనా నేను చూసుకోవాలి అనుకుంటున్నా అంటే సపోజ్ ఏదైనా చేంజెస్ కావాలి అలాంటప్పుడు అసలు నేను ఏం క్రియేట్ చేశాను అనేది మనకి తెలియాలి. ఆ ప్రొసీజర్ లో ఏమి ఇచ్చామనేది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ హెల్ప్ టెక్స్ట్ ఆ ప్రొసీజర్ నేమ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ ప్రొసీజర్. మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది వస్తుంది. రైట్. అదర్వైజ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అలా కాకుండా మనం జిఐ యూస్ చేసుకోవడం చూడవచ్చు. సో ఈ ప్రోగ్రామబిలిటీలోకి వెళ్ళి స్టోర్ ప్రొసీజర్. సో ఇక్కడ చూడండి మనం క్రియేట్ చేసాము గెట్ మోడల్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా మోడిఫై వెళ్ళొచ్చు. ఈ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు ఎడిట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడికి వెళ్ళినా చూడొచ్చు. క్లియర్. అండర్స్టాండ్. అండ్ సపోజ్ ఈ ప్రొసీజర్ ని మనం చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నాం. ప్రొసీజర్ ని మనం చేంజ్ చేయాలి. ప్రొసీజర్ దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఉంది. దాన్ని నేను చేంజ్ చేయాలి. ఇది రైట్. ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. సో దీన్ని నేను ఆల్టర్ చేయాలి. దట్ మీన్స్
సెలెక్ట్ ఈ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి నేను ఆర్డర్ లో పెట్టాలి. ఇది వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆర్డర్ చేయాలి. సో ఎలా ఆర్డర్ చేస్తాం చూడండి. ఆర్డర్ సేమ్ ప్రొసీజర్ నేమ్ యాజ్ బిగిన్ సేమ్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్ బై నేమ్ నేమ్ బేస్ గా మనం ఆర్డర్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ప్రొసీజర్ ని మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ చేసాం. క్లియర్. ప్రొసీజర్ ని అంటే ప్రొసీజర్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ ఏదైతే మనం ప్రొవైడ్ చేసామో దాన్ని ఆల్టర్ చేయడం ఇలా. అండ్ అలానే ప్రొసీజర్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. లైక్ ఇక్కడ ఎస్పీ గెట్ ఎంప్లాయ్ రైట్. సో ఈ ప్రొసీజర్ నేమ్ ని మనం చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నాం. సజెషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అండర్ స్కోర్ రీనేమ్ ప్రొసీజర్ నేమ్ రీనేమ్ చేస్తాం. దీన్ని ఫస్ట్ ఈ నేమ్ అయితే ఇచ్చాము ఆ నేమ్ అండ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ వన్ అని. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ వన్ అని. సో ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ప్రొసీజర్స్ రిఫ్రెష్ ఎంప్లాయ్ అని. అండ్ అగైన్ నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత రీనేమ్ చేశాం కదా మళ్ళీ again ఇక్కడ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసేది. ప్రొసీజర్ నేమ్ చేంజ్ అయింది. క్లియర్. ప్రొసీజర్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. అండ్ నౌ సపోజ్ ప్రొసీజర్ నేమ్ చేంజ్ చేసాం అలానే ఆల్టర్ చేసాం. మరి ప్రొసీజర్ ని డ్రాప్ చేయాలి అంటే ఏ ప్రొసీజర్ అయినా డ్రాప్ ప్రొసీజర్ దట్ ప్రొసీజర్ నేమ్ రైట్. డ్రాప్ ప్రొసీజర్ ఆర్ డ్రాప్ ఎగ్జిక్యూట్. క్లియర్. సో ప్రొసీజర్ ఇలా డిలీట్ చేస్తాం డ్రాప్ చేస్తాం రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ different types of parameter in SQL Server stored procedure. So మనకి stored procedure లో different types. That means ఏంటంటే input parameters అంటే output parameters. That means input parameters అంటే like మనకి input అంటే input parameters పాస్ చేసి some kind of calculations చేయడానికి. అదే output parameters అంటే లైక్ ఏదైతే క్యాల్కులేషన్ అయిన తర్వాత సమ్ రిజల్ట్ మనం గెట్ చేసుకోవాలంటే దాని అవుట్పుట్ పారామీటర్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. క్లియర్. So the input parameter in SQL Server stored procedure are used to bringing the values into procedure for execution. Execution కోసం మనం values ని తీసుకుంటాం. On the other hand, the output parameters are used to carrying a value out of a procedure after execution. Execution అయిన తర్వాత value ని బయటకు తీసుకుంటాం. దాన్ని క్యారీ చేయడానికి అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ అనేది ఇచ్చేస్తాం. When a parameter is declared with the output keyword, then we only require assigning a value to that parameter inside the procedure so that the procedure will send the value out at the end of the procedure execution. So ఇప్పుడైతే మనం ఒక పారామీటర్ ని డిక్లేర్ చేసి దాన్ని మనం అవుట్పుట్ పారామీటర్ తో డెక్లేర్ చేస్తామో అప్పుడు ఏంటంటే లైక్ అవుట్పుట్ పారామీటర్ లాగా డిక్లేర్ చేస్తాము. అప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని ప్రొసీజర్ ఇన్సైడ్ మనం ఆ పారామీటర్ ని ఆ రిజల్ట్స్ ఏదైతే మనం ఇవ్వాలనుకుంటామో దాంతో మనం అసైన్ చేయాలంటే వాల్యూని. అప్పుడు మాత్రమే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుట్పుట్ వాల్యూ అనేది మనకి సెండ్ చేస్తుంది ప్రొసీజర్. క్లియర్. సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ గురించి చూద్దాం. ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఎలా పాస్ చేస్తామనేది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే టూ వాల్యూస్ ని ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి ఎలా యాడ్ చేయాలనేది చూస్తున్నాను. క్లియర్. సో ప్రొసీజర్ అనేది నేను ఒక ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసి ఉన్నాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి. సో ఇది ఆల్రెడీ గిట్ లో ఉంచుతాను. మీరు ఒకసారి గిట్ నుంచి ఫైల్ తీసుకుంది క్వరీస్ అని దాంట్లో. సో ప్రొసీజర్ చూడండి. ఆర్డర్ ప్రొసీజర్ 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ లైక్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ మనకి పారామీటర్స్ ని పాస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ సింబల్ అనేది మస్ట్ గా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. రైట్. సో నెంబర్ 1 ఇంటిజర్ టైప్, నెంబర్ 2 ఇంటిజర్ టైప్. సో పారామీటర్స్ అనేవి పాస్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇది యాస్ అనే కీవర్డ్ కి అబౌవ్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రొసీజర్ హెడర్. తర్వాత యాస్ కి బిలో ఉన్నది మాత్రం మనకి ప్రొసీజర్ బాడీ ఉంటాం. రైట్. సో ఇక్కడ ఈ రెండింటిని మనం సమ్ చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. నార్మల్ గా సి లైక్ మన సి షాప్ లో ఎలా తీసుకుంటాం, ఈ కమ్మ బి వాల్యూస్ తీసుకుంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ బి ఎలా అయితే తీసుకుంటాం సేమ్ అలానే
రిజల్ట్ అనేది ఒక ఇంటీజర్ టైప్ తీసుకున్నాం, లైక్ ఇంటి సి అని తీసుకుంటాం కదా, సి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి, సేమ్ అంతే. డిక్లేర్ రిజల్ట్. రిజల్ట్ ఏదైతే పారామీటర్ ఉందో దీన్ని ఇంటీజర్ టైప్ కింద తీసుకున్నాం. అలానే ఈ రిజల్ట్ ని సెట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ నెంబర్ 1 ప్లస్ నెంబర్ 2 సెట్ చేస్తాం. నౌ ప్రింట్ చేసినాం. రిజల్ట్ ఈస్ లైక్ ఇక్కడ నేను ఈ రిజల్ట్ నాకు ఇంటీజర్ టైప్ నేను క్యాష్ చేస్తాను. ఇట్ మీన్స్ వేర్ క్యార్ లోకి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లోకి. సో రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ లోకి ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ తీసుకున్నానో ఆ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన. సో ప్రీవియస్ లో ఏదైనా ఉందా ఒకసారి చూద్దాం. క్రియేట్ ప్రొసీజర్ రైట్. ఆల్టర్. ఆర్డర్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే తీసుకుందాం రైట్. ఆర్ క్రియేట్ ఆర్ ఆర్డర్ అని పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రొసీజర్ అనేది మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం. ఓకే ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసాం. అండ్ నౌ ఎగ్జిక్యూషన్. ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం అండ్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. నెంబర్ 1, నెంబర్ 2. 10 వాల్యూ వచ్చేసి నెంబర్ 1, 20 వాల్యూ వచ్చేసి నెంబర్ 2. దట్ మీన్స్ రిజల్ట్ ఈస్ 30. ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, లైక్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఆ పారామీటర్ నేమ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం. సో పారామీటర్స్ నేమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. పారామీటర్స్ నేమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్ అనేది మనం ఇవ్వకపోయినా, అంటే నార్మల్గా ఎలా ఇచ్చినా కానీ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో పారామీటర్స్ వాటికి వాల్యూస్ వాటిని కూడా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. అదర్వైజ్ మళ్ళీ ఇలా తీసుకోవచ్చు మనం. డిక్లేర్ నెంబర్ 1 అండ్ నెంబర్ 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం అండ్ సెట్ చేస్తున్నాం. నెంబర్ 1 10, నెంబర్ 2 20. అండ్ నా ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఈ పారామీటర్స్ ని ఈ ప్రొసీజర్ లోకి పాస్ చేస్తాం. చూడండి. సో దట్ రైట్. సపోజ్ ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజెస్ క్లియర్. సో ఇదే సింపుల్ వన్, సింపుల్ సమ్మేషన్ రైట్. సో మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద మనం ఏం చేద్దామంటే గెట్ ఎంప్లాయీ బై జెండర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, లైక్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అండ్ జెండర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ని గెట్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం, నార్మల్ క్వరీ ఎలా ఉంటుంది మనకి సెలెక్ట్ నేమ్ జెండర్, లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫార్మ్ తీసుకుందాం. బట్ ఇక్కడ సమ్ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం రైట్, కాలమ్స్ తీసుకున్నాం రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి కాలమ్స్ ఉన్నాయి, నేమ్ జెండర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ వేర్ జెండర్ ఈక్వల్స్ టు జెండర్ నేను పాస్ చేస్తా. అలానే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కూడా నేను పాస్ చేస్తా. క్లియర్. సో ఇది ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసింది. సో ప్రొసీజర్ క్రియేటెడ్ అండ్ నా ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ప్రొసీజర్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన పారామీటర్ జెండర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఆర్డర్. సో మేల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 1. సో చూడండి వాల్యూ వచ్చింది. ఆర్ అదర్వైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు 1 ఆర్ జెండర్. ఇక్కడ ఆర్డర్ చేంజ్ అయింది బట్ పారామీటర్స్ అనేది ఇచ్చాం కాబట్టి సేమ్ అది ఆర్డర్ వస్తుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ లైక్ ఇక్కడ నేమ్స్ అనేది ఇలా చేంజ్ చేశాను అనుకో, ఇది నేను ప్రొవైడ్ చేయలేదు అంటే ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను పారామీటర్స్ లేకుండా. సో ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే కన్వర్షన్ ఎర్రర్. లైక్ ఇక్కడ మెయిల్, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ప్లేస్ లో నాకు మెయిల్ అని వచ్చింది. క్లియర్. సో ఇది కన్వర్షన్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. ఏదర్ మన పారామీటర్స్ అన్న పాస్ చేయాలి ఆర్ ఆర్డర్ లో ఇస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే అప్డేట్ చేయాలి రికార్డ్స్ ని మనం అప్డేట్ చేయడానికి ఒక ప్రొసీజర్ అనేది తీసుకున్నాం. అప్డేట్ ఎంప్లాయీ బై ఐడిని బేస్ చేసుకొని డీటెయిల్స్ మనకి అప్డేట్ చేయాలనుకో. నాకు ఇక్కడ చూడండి అజయ్ కొరీ సేమ్ మనకి యాక్చువల్లీ, కాకపోతే ఈ పారామీటర్స్ కూడా మనం పాస్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఏ కాలమ్ ని డిపెండ్ అయ్యి మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఐడి. సో ఐడి పారామీటర్ లైక్ ఐడి వాల్యూ కావాలి, నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం, జెండర్ చేంజ్ చేస్తున్నాం రైట్.
అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. అలానే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ క్వరీ సో ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ప్రొసీజర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. అండ్ నా ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ లో బై డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ మనం ఇక్కడ ఐడి ఇచ్చాం. సో ఐడి 3 అండ్ నేమ్, జెండర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. క్లియర్? ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఆర్ అదర్వైజ్ వేరియబుల్స్. సో ఐడి, జెండర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి చేంజ్ చేసాం చూడండి. రైట్? అసైన్ చేసాం అండ్ నేమ్ ఈక్వల్స్. క్లియర్? పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం. సో ఇది అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి 1 రో అనేది చూపిస్తుంది. క్లియర్? ఇది అప్డేట్ చేయడానికి ఇలా చేస్తాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ పారామీటర్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో ఎలా పాస్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ అనేది ఎలా పాస్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు సమ్మేషన్ చేసాం. రైట్? నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 రిజల్ట్ అనేది మనం లైక్ నార్మల్ గా ప్రింట్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ పారామీటర్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి రిజల్ట్. సేమ్ క్రియేట్ ప్రొసీజర్ నే నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 అండ్ రిజల్ట్స్. సో ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది నేను అవుట్పుట్ పారామీటర్ కింద ప్రొవైడ్ చేశాను. రిజల్ట్ అనేది అవుట్పుట్ అని ఇచ్చాను. రైట్? ఓకే. సో ప్రొసీజర్ లోపలే అవుట్పుట్ పారామీటర్ ని మనం అసైన్ చేయాలి అని చెప్పుకున్నాం. క్లియర్? సో రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ 1 ప్లస్ నెంబర్ 2. సో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రొసీజర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. అండ్ నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఈ టైప్ లో మనం ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇలా చేసుకున్నాం. సో డిక్లేర్ రిజల్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఎస్పీ గెట్ రిజల్ట్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 దట్ మీన్స్ 10, 20 అండ్ 3 పారామీటర్స్. ఇక చూడండి 3 పారామీటర్స్ ఇచ్చాం. సో ఈ పారామీటర్ కూడా మనం పాస్ చేయాలి. థర్డ్ వన్ కూడా. క్లియర్? అండ్ సో ఎప్పుడైతే ఈ పారామీటర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అండ్ ఈ రిజల్ట్ లోకి అవుట్పుట్ అనేది మనకి తీసుకుంటుంది. అండ్ అగైన్ ఎప్పుడైతే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినామో ఈ రిజల్ట్ లో కంటే ఇక్కడ వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది. అండ్ ఈ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. డిబగ్ చేద్దాం. సో రిజల్ట్ చూడండి మనకి ఇక్కడ 30. సో 10, 20. ఓకే, 300. అండర్స్టాండ్? సో ఇది అవుట్పుట్ పారామీటర్. అండ్ అలానే సింపుల్ గా ఏం చేద్దామంటే గెట్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ బై జెండర్. సో జెండర్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది కావాలి. సో జెండర్ ని బేస్ చేసుకుని ఎంప్లాయీ కౌంట్. సో ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ కావాలి. సో ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఇంటీజర్ టైప్ అండ్ అవుట్పుట్ అని తీసుకున్నాం. అండ్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఎలా తీసుకున్నాను నేను జెండర్ దగ్గర అంటే వేర్ జెండర్ ఈక్వల్స్ టు జెండర్ కౌంట్ ఐడి యాజ్ ఎంప్లాయీ కౌంట్. ఓకే, సో ఈ ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఇక్కడ అసైన్ చేయబడుతుందో దీనికి ఈ పారామీటర్ కి ఈ పారామీటర్ అవుట్ రావాలి, అవుట్పుట్ అనేది కావాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు చూద్దాం. మెథడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డిక్లేర్ ఎంప్లాయీ టోటల్ 8, ఎగ్జిక్యూట్ గెట్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ బై జెండర్ మేల్ అండ్ ఎంప్లాయీ టోటల్ అవుట్పుట్ అండ్ ప్రింట్ ఎంప్లాయీ టోటల్. ఎంప్లాయీ టోటల్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి మనకి సో ఎంప్లాయీ టోటల్ 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇంకొక మెథడ్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో ఓకే, పైన వాటికి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. సో చూడండి ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇక్కడ. సి అవుట్పుట్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేయకపోతే నాకు నల్ వాల్యూ వస్తుంది. రైట్? ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేయలేదు, అవుట్పుట్ అనేది కీవర్డ్ ఇవ్వలేదు,
అప్పుడు నాకు నల్ వాల్యూ అంటే వాల్యూ అనేది నల్ తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఒక కండిషన్ రాసాం దీని మీద. ఎంప్లాయ్ టోటల్. See, if employee total is null, employee is null. Else, employee total is not null. ఇప్పుడు కండిషన్ తెలిసిపోతుంది మనకి. ఎంప్లాయ్ టోటల్ ఈస్ నల్. ఎందుకని? అవుట్పుట్ వాల్యూ మనం ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నల్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంది. అండ్ అగైన్ సెకండ్ చూడండి. సో ఎంప్లాయ్ టోటల్ ఐడి, ఎగ్జిక్యూట్ ఎంప్లాయ్ టోటల్ అవుట్పుట్ అండ్ మెయిల్ అని తీసుకున్నాం. అంటే ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ది ఫార్మాట్ పారామీటర్ జెండర్ వాస్ నాట్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ an output parameter, బట్ ది యాక్చువల్ పారామీటర్ పాస్ట్ ఈస్ ఐడి. సో ఎందుకని ఇక్కడ ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి మనం మెయిల్, ఇక్కడ జెండర్ తీసుకున్నాం, తర్వాత ఎంప్లాయ్ కౌంట్ తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ వచ్చేపాటికి మనం ఎలా ఇచ్చాం చూడండి, ఎంప్లాయ్ టోటల్ ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి మనం అవుట్పుట్ కింద డిక్లేర్ చేసాం. కాబట్టి దీన్ని అంటే అవుట్పుట్ పారామీటర్ జెండర్ అవుట్పుట్ కింద ట్రీట్ చేసింది. క్లియర్? అండ్ ఈ కేసులో సో ఇక్కడ చూడండి, డైరెక్ట్ గా పారామీటర్ కి అసైన్ చేసాం. జెండర్ ఈక్వల్స్ టు జెండర్. సో ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది. క్లియర్? సో అవుట్ పారామీటర్ అనేది స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో అవుట్పుట్ పారామీటర్, అవుట్ అనొచ్చు ఆర్ అవుట్పుట్ పారామీటర్ రెండిట్లో ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మనం. క్లియర్? సో అవుట్ పారామీటర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, స్టోర్ ప్రొసీజర్ విత్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. లైక్ ప్రొసీజర్ లో లైక్ మనకు వచ్చేసి డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. లైక్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఫంక్షన్ లో. రైట్? వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసిన ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు పారామీటర్స్ అనేది లైక్ వాల్యూ అనేది అసైన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది. యాడ్ నంబర్స్. సో నెంబర్ 1 100 అనేది తీసుకున్నాం. నెంబర్ 2 అసైన్ అనేది చేయలేదు. ఇది డిఫాల్ట్ పారామీటర్. లైక్ డిఫాల్ట్ వాల్యూని అసైన్ చేసాం, లైక్ సమ్ వాల్యూని అసైన్ చేసాం. లైక్ ఇది డిఫాల్ట్ పారామీటర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు రిజల్ట్ లోకి నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 రావాలి అండ్ వాల్యూ రిజల్ట్ ని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాను. ఫస్ట్ వన్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు చూడండి, 3225. దట్ మీన్స్ వాల్యూ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇది 3225 వాల్యూ ఇస్తుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం. సో సెకండ్ వన్ నెంబర్ 1 200, నెంబర్ 2 25. దట్ మీన్స్ 225. అండ్ డిఫాల్ట్ నెంబర్ 2 25. సో నెంబర్ 1 డిఫాల్ట్ మీన్స్ మన వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు. బట్ దీనిలో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముంది? 100 ఉంది. సో 125 వస్తుంది. అండ్ ఫోర్త్ కేసులో చూడండి, మనకి అసలు ఆ వాల్యూ ఏ ఇవ్వలేదు మనం. నెంబర్ 2 ఇచ్చాము. సో ఈ కేసులో కూడా సేమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ 100 తీసుకుంటుంది అండ్ 20. సో ప్రొసీజర్ లో మనం ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. యాజ్ యూజువల్ సి షార్ప్ లో కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం కదా. క్లియర్? సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకున్నా. అండ్ కాన్సెప్ట్ మనకి థ్యాంక్ యూ.